For so many years, you know, the local talent in Uganda has not been given much room. We look at countries like South Africa, countries like Nigeria, Ghana. They have invested so much in the local talent, local films, local series, local programmings are really innovative. Uganda has been slow, and when we started our radio station 25 years ago, even the gospel music industry was almost non-existent because the local talent was not honored, or they never had platforms. Today it has changed because we have invested and helped and supported local talents in terms of music. We have a situation right now where broadcasters are supposed to be guided by UCC. UCC has benchmarks and regulations that guide us broadcasters. And one of those regulations is to be able to have every TV broadcasting at least 70% of their programs locally. You produce your programs and broadcast them locally, local programs. That is exciting because it encourages us to invest in local programs. But the challenge has been the cost, and also maybe I can say the brains. Because of that regulation, for stations, television stations, to be relevant to that issue, they had to lower the standards of production. So TV now has been reduced to this. Have a presenter, sit in the studio, invite a guest, and talk. So they call that local production, local programming, because it's a locally produced program. Little room has been given to deeper innovations. So television in Uganda has become very, very boring. If there are no stories about politics or accidents, the talk shows become boring. And then we have produced, I think, what they call talk TV stations. Talk TV stations. And when we branch out to anything that is not local, what do? We bring in foreign soaps like Nigeria, like Filipinos, and Asian soaps or series. So before you know, anything exciting has to be foreign. Anything exciting has to be outside Uganda. Top Television has watched that trend, and we felt we should change, because people need better. They need better services. They need to be excited about their own content. They need to be talking about the things we're talking about. The Filipino soaps are okay, but they are not speaking our language. Okay, we don't eat the food that they eat, and our city looks different than them. So it is really foreign. So what we have decided to answer and also respond positively to the challenge that UCC put out to broadcasters to innovate and produce local programs in a competitive way. So we have invested as Top Television to do that. And I'm excited to let you know that because of our investment, we are going to change the face of TV by having so many locally produced series put on our television station to better our viewers. By doing so, I'm sure UCC will be very happy. That's number one. Number two, we will lead others
other stations to also start thinking about what we have done. And 3, we are going to create jobs for our own people here in Uganda. Our local talent is rotting. Men can't even have means to lead their lives because they are rotten. They are rotting there. You produce something, you only put it on YouTube, and hopefully 200 people watch it, and that's it. Talent has been so limited to a point that you can be talented but yet sleep hungry. Okay, so we are coming to help with that. And also, we are investing not only in creating jobs, but creating ever-increasing capacity. We want to increase the capacity. So we are investing in filmmaking as Top Television. We are investing in local drama, obuzanyo, like the Baganda, the China Uganda. And we are not just investing in 1 or 2 or 3 or 4. We are investing in many of them. And not just for 1 year, not 3 years, but for a long time. We want to change the face of television. We want to excite people as they sit in their houses as they watch. We want the talk of town to be about this local artist who has been featured in this local series. I don't want us to talk about Girimundo, Sorokonde, or Filipino in our country here. We want to talk about our own people so that we can raise them up and at the same time support them. So, Top Television has already produced 8 series in Uganda. We are also in talks of producing another 8 series, and they are going to be coming up in a few months. And already we have placed 4 of those on our Top Television, and they run all day. So what we are doing now, we are changing our station from just being a station that gives a little bit of this and a little bit of that, and concentrating now to news and in current affairs and series. Of course, later on, we bring in what we call P5, a spiritual program of prayer and preaching. But Top Television now is a series-based program, television. And that's what we're excited about. Since we started this about 2 weeks, the city is watching. People are watching in the Bibandas and TV selling points in Uganda, in Kampala, are now putting on Top Television because that's where people are. So we want to scratch where people are itching, and this is the time for even other people and other stations to emulate what we have started. So I encourage Ugandans to keep dreaming. I want to tell Ugandans, your gifts are not going to rot when we have Top Television. We are going to have other competitions in music, in creative dances, in local whatever. We are going to be investing in that so that when somebody watches Top Television, they see their lives being reflected, or the life of their friends or their relatives being reflected in what has been or what is being played out. That is our goal, that is our desire, and that we're glad that we are investing. By the end of the year, we will have invested about 2.3 billion shillings in this venture. 2.3 billion shillings in this venture. And that's why we have put out 28 billboards across the city to tell people about this wonderful thing that has happened. Now, Top Television has these many series, but a few other stations have series. Look at Chiganda series. But when you look at the quality at which those series were produced, the China Uganda, they are very poorly done. And also, they will have maybe one at 8 p.m. and that's it. And then I repeat the following day. But we want to have it back to back. If we are not encouraging people in border
business. We are playing a life of a family that is struggling. And then on the next time we're talking about office struggles that we face on Kampala Road, on Nkuruma Road, in our offices. Not some office down in South Africa of somebody who doesn't even care. So that is what we are doing, to encourage our local people to rise up. If there is a market here, then DSTV will partner with some of the local filmmakers once they see that they can produce something. And before you know, America will knock on the doors and they will take our filmmakers and these people that are featured in our series, and they'll give them jobs, international jobs. So the sky is the limit. Tubadde tuli mu mpuliziganya bweziti okumala emyaka 25. So tubaddewo okuva top radio yatandika, top television yatandika mwaka gwa 2000. So tufunye twakatambula emyaka 21. Naye mu byonna tufunye enkyukakyuka nyingi nnyo mu byempuliziganya, engeri gye tulina okuddukanya radio stations ne television stations. Twali tuli wansi wa UBC emyaka egyo, ne tukyuka ne tugenda wa UCC. Digital migration nayo netandika. Kati mu digital migration UCC nebanga yalina obuyinza okukwataganya ebyempuliziganya byonna, ebya print, ebya radio, ebya TV nebya online n'ebirala byonna. Mu ekyo UCC nejja neteeka erigamba nti omuntu wabanga alina TV alina okubanga ebitundu 7 ku buli 100 ebya program zateeka ku TV ye birina kubanga bya Uganda obanga biproducingidwa mu Uganda. Kati olwa challenge eyo kubanga nti ebintu byetukolera mu Uganda bitwala sente nyingi, okufiriminga TV si nyangu okuddukanya. So ekivudde mu ebyo kwe kulabanga programu ez'omumawanga ag'enjawulo zetwateekangako nga movies, documentary ne series endala nga kati zirina only 30%, balina kuziwa 30%. Kitegeeza zirina okukendeera ennyo. Kati programu ezikoleddwa mu Uganda ne ziba nnyingi. Kati ekivudde mu ekyo kwe kubanga TV Uganda zibadde zitandise okubowaringa oba zibowaringira ddala. Oteekako TV nga omuntu talk show kubanga ekyo kyangu. Omuntu ateekayo kye bayita chroma, ke kagoye akaddugavu, n'akulaga nti studio ye y'amaanyi nnyo ya mulembe, naye nga really ayinayo akatebe kamu ne ka microphone kamu ne kamera emu. Kagamba kubanga mu byempuliziganya temuli sente mpitirivu, abantu si bangi nnyo abasobola okubanga bakola studio ez'omulembe n'ebirala bwe bityo. Kati ate n'okubanga abakozi oyagala kukendeezaako, kati okozesa abakozi batono, ogamba omwana gojja kola ku byokuyigiriza abantu okufumba. Kati gwe yogera ku politics, gwe yogera ku kino, ogenda okwetegereza nga station eraninga kamera talk show bantu babiri mukube masimu, mutukubire ku masimu, mukube ku masimu, ogenda okweka nga TV ebowaringa. Ekivuddemu local talent oba byebirabo ebyaffe eby'Abannayuganda tebiwereddwa kaseera, kubanga bwe tutuuka mu entertainment TV ziteekako nnyimba z'abayimbi kubanga zo baziproducinga dda, oba ziteekako buzannyo bwa Kinigeria oba bwa Filipino oba bya Mexico oba bwa South Africa n'ebirala. Ogenda okwekanga nga ekibayita entertainment tekiri loko. Bwe tukitunuulidde ne tulaba nti kirina okukyuka. So ne tulaba nti waliwo omukisa ogw'okuyamba Bannayuganda, waliwo omukisa ogw'okuyamba local talent ekule eveeyo. Tulina Bannayuganda balina ebirowoozo ebirungi ennyo. Tulinayo abatonotono abasobodde okuzannya firimu ku level ez'ensi yonna, naye tukyalinayo n'abaana abato bangi abakyagolokoka. Naye TV okuddira okuteeka ssente mu kazannyo ka Kinnayuganda ne bakakola bulungi nga kali professional, kamera n'ekifaananyi nga kya mulembe ne sceneries nga za mulembe, kiba kizibu nnyo okuteeka mu ssente mu bifo tufaananganako bwebito. Kyova olaba aba entertainment industry basafaringa, filmmakers basafaringa, bano abandikoze obuzannyo bw'Ekinnayuganda basafaringa kubanga tebalina partner. Tuvuddeyo nga top television okufuuka partner okukolagana ne local talent eze Uganda. Tutaddewo obuzannyo oba tutaddeko obuzannyo ku TV yaffe obw'Abannayuganda
era mu kukola ekyo tukuliyetinze kati emirimu gy'abantu 1,200. We have employed about 1,200 people locally. Ekyo tukyebaliza Katonda kubanga kati waliwo agenda okulya ekyeggulo ate asomese n'abaana be nga ayima ku top radio nenge gye tukolaganyemu nabo. Tutaddewo obuzannyo obusoose 8. Waliwo obulala 8 obugenda okutandikibwako bubenga buwedde mu myezi 3. Ate waliwo n'obulala era bulinga 8 obugenda okugenda mu maaso. Obuzannyo butadde ku TV bugenda kuleeta si mirimu eri bannayuganda bokka ne local talent, naye ate kigenda kwanukula omulanga gwa UCC okubanga tuteeka talents z'abaana bafa b'e Uganda ku mutimbagano. N'ekirala tugenda kubanga tukyusa face ya TV. Toyina kulaba TV n'osumagirirako, toyina kulaba TV ne wejjusa nti waliwo ekintu ekiri lwaki sina kinyumira. Toyina kubanga owuliriza birowoozo bya presenter omu gw'obeerawo n'owuliriza ebirowoozo bye. Uganda erina ebirowoozo bingi nnyo, ebirowoozo ebisobola okuzannyibwa mu films ne series n'obuzannyo. Twagala omuntu alaba TV nga yeeraba oba ng'alaba obulamu bwa muganda we oba olaba obulamu bw'eggwanga lye oba olaba obulamu bw'ebyobusuubuzi oba obulamu bwa office. N'owulira nga TV eyogera naawe. Omufiripino takumanyi nawe tomumanyi, namuchina tomanyi nawe takumanyi. Lwaki tuteekawo munnayuganda ayogera Oluganda? Mukubanga tubazanyira obuzannyo buno tuyigiriza empisa ate nga tuba challenginga. Si kuyigiriza buyigiriza, tubasanyusa. Buno obuzannyo bunyuma bulimu ebintu byonna ebyenjawulo. Era wadde nga Top TV bagimanyi ng'eyabalokole, buno obuzannyo si bwa kirokole. Buno obuzannyo bwa bulamu kuba n'abalokole balina obulamu. Obulamu bwabwe bulimu obufumbo, obulamu bwabwe bulimu okubanga olina ebikunyigiriza n'ebirala bwe bityo. So tutadde obulamu bw'abannayuganda ku lutimbe. Omuntu alabe ti famire yiino musajja n'omwami baagalana ne balina problemu yaba in-law. Omukyala n'omwami baagalana naye maidi abatawaanya, abaana baabwe babasumbuwa, ekusoma kuko kuganye. Tutaddewo program nga Ssentebe tuzanya local drama ya LC n'okulwanira ettaka. Ekyo tojja kisanga mu South Africa nga bakizanya. Okubba ettaka, kibba ttaka, abakubi b'obutayimbwa. Twetaaga firimu n'ebintu nga bya bannayuganda. Omuntu astrugglinge ate akolaga engeri gy'awanguddemu, obiraba nga onyumira ate ng'oyiga. So kye tutaddewo ng'ogyeko okuba nti tutaddewo emirimu 1,200 kati ezo zakagiya kasooka mu myezi 3 tugenda kubeera mu 10 kubanga n'omwana akwata kamera, n'omwana akwata stand eyo, n'omwana ayimirira mu editing, n'omuntu agenda okuzanya obuzanyi ng'omwana omuto. Abo bonna bafuna ssente. Tetukomye ku ekyo, naye tugenda kubanga tuinvestinga omwaka gunaggwerako nga twakateeka bilioni 2 ne miliyoni 3 mu kyetukoze wano. Kyetukoze si kyangu era sirwa yensonga lwaki si buli muntu yenna asobola okukikola. Kyetaagisa okumalirira. Tetukikoze just kwesanyusa, tukikoze kuwagira bannayuganda kubanga omwaka gumu bwe ziba nga bilioni ziri 2.3 nga tulina obuzannyo 8 bwokka n'ebirala. Kati ogenda okwekanga nga bwe tunaagenda mu maaso ne station zaffe endala tuziteekako, ogenda kulanga sente zigenda kweyongera bweyongezi. Tetugenda kulemererwa mu kino kubanga waliwo oluusi omuntu atandika obulungi naye n'alemererwa mu kkubo. Tukoze ekisoboka okulaba nga tutegekera ddala bulungi nti we twogerera wano kaakati tuyina obuzannyo bwa myezi 6 okuva mu mwezi gw'okusatu guno. So paka mu September obuzannyo bwakoleddwa dda weebuli, tebwetaaga na kirala kyonna okujjako ogenda obugenzi ku mpewo. Kati ate tutandikise okutegekera emyezi omulala 6 ejijja okuva mu mwezi ogw'omwenda ogw'omunaana awe kutyo. So I think gwa mwenda ya. So olaba nga tutegese bulungi, tetugenda kulemererwa. Kye twetaaga be ba partners abayinza okukkiririza mu bintu bino ne bateekamu ssente mu local talent bajje bawagire Top TV esobola okuwagira local talents n'ebirala. Naye nga nkubira omulanga stations endala, radios endala, TVs endala okwemulate nga kino kye tukoze kubanga twetaaga Uganda ebeere ku map. Kino kye tukoze oyinza okiyita ekyobulambuzi
oba ekijja okuyamba abantu okujja okulambula Uganda, kubanga bannayuganda abali bajja kukiyigirako. Tusuubira okubanga tugenda n'okukola firimu zino mu luzungu, okay, abalala bayigire ku Uganda. Bwe tuzannya akazannyo nga kalaga features eziri mu Uganda, ebyobulambuzi ebiri mu Uganda, ne tufirimingira awo, abantu bagenda kutandika balabe obuzannyo buno, bagenda maama nandyagadde okulaba eggwanga lifaanaganako bwe lityo. Tugenda n'okuteekawo subtitles, wadde nga Syria eri mu Luganda, tugenda kukiteeka mu subtitle nga ya luzungu abantu basobole okugoberera n'ebirala bwe bityo. Obuzannyo buno bwatandise dda era kwe buli. Obuzannyo bwonna obupya butandika ku ssaawa 9, right? Butandika ku ssaawa 9. So kuva ku ssaawa 9 paka ssaawa 10 kuliko akazannyo akapya. Okuva ku ssaawa 10 okuva ku ssaawa 10 okuva ku ssaawa 11 kuliko akazannyo akapya buli lunaku, tetuddamu. Okuva ku ssaawa 11 mpaka 12 waliwo akazannyo akapya buli lunaku. Twebaza Mukama nti tukwataganye nammwe bannayuganda okulaba nga local talent ewebwa omukisa, ate nga n'abantu banyumirwa. Omuntu ajja kunyumirwa TV, ate bw'anaamala tumwongere ekirala n'ekirala. Weekend ebadde nzibu nnyo mu Uganda. Omuntu atakula remote n'atakula remote, naye nga byonna byonna gyali, ono bw'aba takungubaga oli ayogera alinga ayeebase, ono bw'aba tayogera alinga ayeebase abuuza muntu byalowooza. Bannayuganda tebagala nnyo kulya muntu omu nga abalowoleza. Bannayuganda baagala bamanyi obulamu bwabwe bwebwo, wamma kyekyo. Mujja kutunuulira mulabe obulamu bwe tutadde ono w'omugalaji mwali akabasanya mirimu, ono omulala ayagala kumubba, oli omulala ayagala kubba mwami w'abandi, ono omulala ayagala bufumbo. Obulamu tubutadde ku TV.